Hello, you're watching CVR News English. This is Havira Kuttapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details, AP Chief Minister Chandrababu Naidu stated that any disturbance to law and order in the state would not be tolerated. He also highlighted the introduction of the Shakti app for women's safety and warned of strict action against offenders. Naidu also criticized the previous government for its failure to maintain peace and tackle drug abuse, announcing measures like the Eagle system and support for alternative livelihoods for marijuana cultivators. He also assured steps to curb cybercrime, including drone patrols and CCTV installation, and vowed to protect poor people's land with the Land Grabbing Prevention Act. Naidu also criticized the previous government's handling of women's safety and vowed to prompt police action for those in need. Well, the Andhra Pradesh Legislative Council was adjourned for 10 minutes after YSRCP members protested over future resolutions. They also attempted to introduce an adjournment resolution on a fee reimbursement, but the council chairman rejected it, causing concern among the YSRCP MLAs. In response, they protested against the government, displayed placards and opposed the decision. Despite their objections, the chairman insisted on the introduction his adjournment resolution. As tensions escalated, the chairman moved to the podium in protest, leading to confusion in the session. Consequently, the council chairman announced a 10-minute adjournment. ఆ నిందితుడు వెళ్ళి జడ్జి ముందర ఏడ్చాడు అధ్యక్ష. మాకు అమ్మ నాన్న లేరు, నాకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది, క్షమించండి అని జడ్జి గారిని అడిగి, జడ్జి గారు పోలీసు వైపు చూసి ఎందుకే పాప అనాథుని తీసుకొచ్చి ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే పోలీసులు చెప్పారు అధ్యక్ష, తల్లిదండ్రులను చంపింది ఈడే, అందుకే తీసుకొచ్చి మీ ముందర నిలబెట్టాడు. అధ్యక్ష, ఇది ఎట్లుందంటే గతంలో ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ చేయలేదు అధ్యక్ష. 4,500 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెడతారు, దానిపైన ధర్నా అంటారు అధ్యక్ష. వాళ్ళే కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచుతారు, దానిపైన ధర్నా అంటారు. ఎట్లా అధ్యక్ష ఇది? ఎందుకు 4,500 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టారు చెప్పమనండి, డిస్కస్ చేద్దాం అధ్యక్ష. చర్చకి సిద్ధంగా ఉన్నాం, షార్ట్ డిస్కషన్ ఉంది, దానిపైన చర్చిద్దాం అధ్యక్ష. అన్ని విషయాలు చర్చిద్దాం. ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం, వాళ్ళ వల్ల ఎన్ని ఉద్యోగాలు పోయినా మాట్లాడదాం. చర్చకి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. పెద్ద చెప్పారు అధ్యక్షుడు కోర్టుకి. The Telangana budget session commenced with Governor Jishnu Dev Verma addressing both the houses of the legislature. In a speech, the governor emphasized that the budget would significantly contribute to fulfilling the dreams of the people of Telangana. He also highlighted that the governance of the state revolves around the people and assured that the government is fully committed to the state's development.
The governor also mentioned that the government is extending support to farmers, women and youth in every possible way. He further noted that Telangana is making rapid strides in terms of development and progress with a focused approach towards building a prosperous future for the state. Transforming. This budget session is a moment of reflection, reaffirmation and a commitment to ensuring that every citizen of Telangana has the opportunity to dream, to grow and to prosper. Telangana is not just progressing, it is transforming. The vision of an inclusive, self-reliant and empowered Telangana is being realized with bold reforms, people-centric governance and decisive leadership. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. These words of Mahatma Gandhi remind us that governance is not just about administration. It is about serving the people, transforming lives, and building a future of dignity, prosperity, and justice for all. My government has set an unwavering course of development, ensuring that the voices of farmers, youth, women, workers, entrepreneurs shape policies and decisions. I am confident that in this budget session too, my government will strengthen the foundations for sustained growth, the pillars of social justice, and accelerate Telangana's journey towards a future of limitless possibilities. My government envisions a Telangana where inclusive development, innovation, and sustainable progress go hand in hand by embracing technological advancements, strengthening social welfare, and fostering economic opportunities for all. We are committed to shaping a future that is both prosperous and equitable for every citizen of our state. As we move forward, our vision for Telangana is one of shared growth, technological advancement, and equitable progress. A model state that stands as a beacon of development and prosperity. Honoring Telangana's identity and legacy. Telangana is not just a geographical entity. It is an emotion, a symbol of struggle, resilience, and unyielding determination. Our culture is deeply rooted in history and tradition, but our vision is forward-looking and progressive. Recognizing the contributions of Telangana's greatest voices, the government is planning to honor literary and cultural legends like Gaddar, Guda, Anjaya, Bandi, Yadadgiri, and others. This is not just a recognition of their talent, it is a tribute to the voices that echoed the aspirations of our people. This budget session is a moment of reflection, reaffirmation, and a commitment to ensuring that every citizen of Telangana has the opportunity to dream, to grow, and to prosper. Telangana Well, Union Minister Kishan Reddy criticized the Congress and other parties for struggling to accept the central government's straightforward approach. He also emphasized that the protection of natural resources is the core goal of their government. Also, Reddy pointed out that for a long time there was no clear policy, which is why the Modi government established the critical mineral machine. And also, while addressing the questions from Lok Sabha members, he revealed that the government would invest 32,000 crore in this mission and highlighted the country's progress in the mining, even as expanding operators internationally. सिर्फ भारत के नहीं सारी दुनिया का एक बड़ा डिमांड है क्रिटिकल मिनरल आज ग्रीन एनर्जी के साथ जाते हैं और इसके लिए जो जैसे दुनिया के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के और बढ़ रही है लिथियम हो कोबाल्ट हो निकल हो ग्राफाइट हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो हम इसके दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रही है हमें अभी क्रिटिकल मिनरल मिशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार मिनरल के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल का मिशन घोषित किया है इसके द्वारा लगभग 32,000 करोड़
हम इस क्रिटिकल मिनरल को पाने के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी इस क्रिटिकल मिनरल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है, क्योंकि Chandrasekhar Rao attended the assembly session during the ongoing budget sessions. Well, after a gap of 6 months, KCR made his presence in the assembly, where BRS MLAs welcomed him with enthusiasm at the assembly gates. Well, following his arrival, KCR entered the assembly with the party legislators and later held a meeting with them. Well, during this session, he provided guidance on the strategies to be followed in the House and offered several suggestions to the party MLAs. KCR also outlined the approach to be adopted in the proceedings of the assembly. Telangana state government has updated its official status to the Education Department, raising discussions about whether the change was intentional or an error. Telangana Chief Minister Revanth Reddy will distribute the appointment documents to newly selected junior lecturers, and in this contest, the Education Department released a special note where the official state logo was replaced with the Education Department's logo. The announcement confirmed that 1,292 junior lecturers and 240 polytechnic lecturers appointed through Rabindra Bharati would receive their documents. The unexpected logo change in the press release has sparkled speculations and debate over the government's intent.
In NTR's district's Nandigama constituency, District Collector Lakshmi Shah made a surprise visit to Ambarpet village. Well, during his inspection, he examined the OHSR tank and personally drank water from a hand pump to check its quality. He questioned officials about how frequently the OHSR tank is cleaned each month. Well, afterward, he also returned to the village, interacted with residents, received their applicants and also inquired about any issues they were facing. 50 balance లో వాడుకోండి ఆర్డర్ ఇవ్వండి మీరు జేజేఎం వేరే దగ్గర వాడుకో ఇన్ కేసు జేజేఎం 100% కదా ఇప్పుడు 324 హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా కనెక్ట్ దీనికన్నా ఇవ్వాలి కదా ఈ 3 ఫస్ట్ సోర్స్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మన అప్పటికి మన ట్యాక్స్ వస్తుంది ఆ సోర్స్తోనే కదా ఇవ్వండి మీరు బాబు సెక్రటరీ మీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి 50 డేస్ సేమ్ అలాగే రాయాలి కూడా పెయింట్లను రాయించాలి ఓకే ఎక్కడైనా దోకలు మాట్లాడి మీరు ఏ చెప్తున్నారు సూర్యగర్లో ఇంటింటికి పెడతారు గ్రామ పంచాయతీల్లో కూడా సోదరులు ఉందా ఇది ఈ మూడింటికి పెట్టిన నింపండి నాకు రేపు ఈరోజు రన్ చేయండి మీటర్ రన్ చేసి 3 నింపండి పైప్ లైన్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చేయగలవు 50 balance లో వాడుకోండి ఆర్డర్ ఇవ్వండి మీరు జేజేఎం వేరే దగ్గర వాడుకో ఇన్ కేసు APITMinister Nara Lokesh criticized YSRCP leaders for changing their stance from fee war to youth war, questioning their motives and actions. He also expressed the confusion over what exactly they were protesting, stating, well, I don't understand what they are concerned about. Well, Lokesh also mocked the situation, highlighting the irony of YSRCP leaders who had increased the electricity charges, now staging protest. He also pointed out that it was the YSRCP government that had increased fee dues and his party was working to resolve them, and yet the same leaders were holding protest. Well, Lokesh also criticized them for avoiding the ongoing debate in the assembly on fee reimbursements instead of participating in the discussions. నిందితుడిని తీసుకెళ్లారు ఆ నిందితుడు వెళ్ళి జడ్జి ముందర ఓన్ వేశారు అధ్యక్ష మాకు అమ్మ నాన్న లేరు మాకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది నాకు క్షమించండి అని జడ్జి గారిని అడిగి జడ్జి గారు పోలీస్ వైపు చూసి ఎందుకే పాపం అనాథులు తీసుకొచ్చి ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే పోలీసులు చెప్పారు అధ్యక్ష తల్లి తండ్రిని చంపింది ఈడే అందుకే తీసుకొచ్చి మీ ముందర నిలబెట్టాడు అధ్యక్ష ఇది ఎట్లుందంటే గతంలో ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ చేయలేదు అధ్యక్ష 4,500 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెడతారు దానిపైన ధర్నా అంటారు అధ్యక్ష వాళ్ళే కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచుతారు దానిపైన ధర్నా అంటారు ఎట్లా అధ్యక్ష ఇది ఎందుకు 4,500 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టారు చెప్పమనండి డిస్కస్ చేద్దాం అధ్యక్ష చర్చకి సిద్ధంగా ఉన్నాం షార్ట్ డిస్కషన్ ఉంది దానిపైన చర్చిద్దాం అధ్యక్ష అన్ని విషయాలు చర్చిద్దాం ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం వాళ్ళ వల్ల ఎన్ని ఉద్యోగాలు పోయినా మాట్లాడదాం చర్చకి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది సాయంత్రం షార్ట్ డిస్కషన్ ఉంది డిమాండ్స్ మూవ్ చేస్తున్నాం దాంతో డిస్కస్ చేద్దాం కోర్టులో జడ్జి గారు ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక నిందితుడిని తీసుకెళ్లారు ఆ నిందితుడు వెళ్ళి జడ్జి ముందర ఓన్ వేశారు అధ్యక్ష మాకు అమ్మ నాన్న లేరు మాకు Former MP Vijay Reddy made sensational comments on YSRCP and Jagan Mohan Reddy, stating that a coterie has formed around Jagan, and he revealed that it was this very coterie that caused him to distance himself from Jagan. He also mentioned that his heart broke, leading him to step away from the party, though he clarified that he distanced himself only from the party, not from politics. Reddy also claimed that second-tier leaders had successfully created a gap between him and Jagan, allowing them to rise in influence. During his appearance at the CID inquiry into the alleged irregularities in the Kakinada port deal, he dropped several bombshells, asserting that the entire deal was carried out under the supervision of Vikrant Reddy.
in the wake of YS Viveka murder case approval, Dastagiri submitted a petition to the Kadapa District SP requesting enhanced security for himself, and he urged that the current security arrangements be continued, highlighting the ongoing threats as key witnesses in the case continue to die. Dastagiri expressed his belief that justice would be served under the coalition government and sought the government's intervention in ensuring his safety. The petition was handed over to the complaint section of SP Ashok Kumar's office. ఎస్పీ గారిని కలవడానికి కారణం అంటే ఎస్పీ గారు ఢిల్లీ సభ్యుల్లో బయటికి వెళ్ళినారు. అందువల్ల ఎస్పీ గారు త్రిబుల్సీలో ఇవ్వడం జరిగింది. కంప్లైంట్ ఏమనంటే వరుస అంటే వైసీపీ గవర్నమెంట్ చేసే హత్యల, అనుమానాస్పద మృతుల అనేది కూటమి ప్రభుత్వం నెగ్గుదీల్చే పనిలో ఉంది. కానీ ఈ యొక్క అంశాలని గమనించి నాకు కూడా థ్రెడ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఎస్పీ గారి దృష్టికి తీసుకొని రావాలా ఒకసారి అని చెప్పి, గతంలో ఏ విధంగా అయితే గన్మెన్ ఎస్కార్ట్లను 2+2 గన్మెన్ ఎస్కార్ట్లను పెట్టినారో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా పెట్టమని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 1+1 గన్మెన్ మాత్రం పెట్టడం జరిగింది. గతంలో 2+2 గన్మెన్ ఎస్కార్ట్ ఉండడంతో భద్రత బాగున్నది, ఇప్పుడు తగ్గింది. కాబట్టి ఎందుకంటే అపోజిషన్ పార్టీ వైసీపీ వాళ్లకు ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో ఎస్పీ గారిని కలిసిపోదామని వచ్చిన, కానీ ఆయన లేనందువలన ఆయనకు సంబంధించిన త్రిబుల్సీలో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాంటివి ఏం లేవు, కానీ నిలయార్థ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. అనుమానాస్పదమా లేకుంటే హత్యల అనేది గురించే పనులు ఉంది కదా. ఎందుకంటే విచారణ ఉంది, మనం ఏం మాట్లాడినా కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకే దానికి సంబంధించి మాట్లాడినాం. గతంలో ఏ విధంగా 2+2 గన్మెన్ నుండి ఎస్కార్ట్ ఉన్నారో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా కల్పించమని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే దీని మీద పూర్తిగా దృష్టి అసెంబ్లీ వరకు పోయింది కాబట్టి, వివేకానంద రెడ్డి గారి కేసు అసెంబ్లీలో కూడా చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి, దానికి కీలకంగా సాక్షిగా నేను ఉన్నా కాబట్టి నన్ను ఇబ్బంది పెడితే అంటే నన్ను హతం చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన కేసు మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అవుతుంది. Well, the Telangana Assembly sessions were postponed following the Governor Sri Tamilisai Sundaranjan address as the state prepared to introduce the annual budget. During the address, the Governor spoke on various key aspects, including the development of Telangana governance, farmers' welfare and the state's anthem. She emphasized the people of Telangana following the Governor's speech, and the Assembly sessions were adjourned and the Business Advisory Committee meeting was held in the Assembly Hall. Meanwhile, the state's finance department has prepared a budget of 3.20 lakh crores, which will be presented in both the Assembly and Legislative Council. This budget session is a moment of reflection, reaffirmation and a commitment to ensuring that every citizen of Telangana has the opportunity to dream, to grow and to prosper. Telangana is not just progressing, it is transforming. The vision of an inclusive, self-reliant and empowered Telangana is being realized with bold reforms, people-centric governance and decisive leadership. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. These words of Mahatma Gandhi remind us that governance is not just about administration. It is about serving the people, transforming lives, and building a future of dignity, prosperity, and justice for all. My government has set an unwavering course of development, ensuring that the voices of farmers, youth, women, workers, entrepreneurs shape policies and decisions. I am confident that in this budget session too, my government will strengthen the foundations for sustained growth, the pillars of social justice, and accelerate Telangana's journey towards a future of limitless possibilities. My government envisions a Telangana where inclusive development, innovation, and sustainable progress go hand in hand by embracing technological advancements, strengthening social welfare, and fostering economic opportunities for all. We are committed to shaping a future that is both prosperous and equitable for every citizen of our state.
As we move forward, our vision for Telangana is one of shared growth, technological advancement, and equitable progress. A model state that stands as a beacon of development and prosperity. Honoring Telangana's identity and legacy. Telangana is not just a geographical entity. It is an emotion, a symbol of struggle, resilience, and unyielding determination. Our culture is deeply rooted in history and tradition, but our vision is forward-looking and progressive. Well, actor Posani Krishnamurali's release from jail has been delayed after CID issued a prisoner transfer warrant against him. It was previously rumored that he would be released today following a series of bail approvals. However, the CID authority shocked him by presenting the PT warrant, and the Guntur CID police with the PT warrant went to Kurnool district jail and planned to produce him before the court. Well, the CID has also decided to present him virtually before the judge from jail. Afterward, there is a possibility that he will transfer to Guntur. Despite Posani Krishnamurali receiving bail in the cases filed against him, the CID's action with the PT warrant has caused a delay in his release, and in addition to the PT warrant, the CID and the Pirugurala police of Narsaraopet in Palnaru district filed a petition in court requesting custody of Posani for a week. The court postponed the hearing for counterfeiling until today, and the decision now centers around what would happen if the court grants custody today. The SLBC tunnel rescue operations has reached its 19th day with intensive efforts to locate the bodies of 7 trapped victims. GPR and cadaver divers have also identified areas for excavation, and robots are also being used to dig hazardous areas inside the tunnel, with 3 special robots arriving today to assist in tasks like mud removal, soil digging and breaking rocks. Efforts to remove debris through specialized pipes are underway, and dogs from Kerala will be deployed again to aid in locating human remains. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.